tambaya ta ɗaya da mai tambaya ke cewa ina tambaya akan mutumin da baya cika sallar sha, ma'ana baya yin sallar akan lokaci. To malam me za a ce ma wannan? Babu shakka hukunci ne guda biyu. Mutum bai sallah ga baki ɗaya, hukuncin shi daban ne, ko kuma a'a baya yin sallar sai ya ga dama, hukuncin shi daban ne. Wanda baya sallah ga baki ɗaya bisa ya gwada cewa bai aminta da ita ba, wannan kafiri ne, wa iyyazu billah. Amma wanda baya yi kuma shi ba a ce mishi a'a ga baki ɗaya kafiri ne, musamman zance mafi rinjaye, duk da wani hadisin ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce bambancin mu da wa'inda ba su imani ba, watan kafirai, shine sallah. Wanda ya bar sallah to ya kafirta. To amma sauran malamai sun fahimci hadisin cewa ba ana nufin ya bar sallar ga baki ɗaya ba, a idan yana yin ta lokaci to ba a ce mishi ya kafirta, amma mutum ne wanda baya cikin sahun mutanen kirki a duniya. Sakamakon haka ɗan uwa ko 'yar uwa, ki yi ƙoƙari ka shiga cikin mutanen kirki, domin zaman lafiya a duniya shine ka cika wasu abubuwa guda biyu da ake nema. Baiwa Allah ko bawan Allah, ka yi ƙoƙari ka zama cewa ka sami imani kyakkyawa, domin sai ka samu imani ne sannan kuma sai ka nemi aiki na ƙwarai. Wanda ya haɗa wa'innan abin guda biyu, idan mace ce ta haɗa wannan abin guda biyun, to ta tsere wa ƙawayenta. In namiji ne Allah ya azurta ka da aikin ƙwarai, sadaka ce, yin sallah ne, yin gaskiya, yin kaza irin abubuwan da Allah ke so, kuma ya azurta ka da yin ikhlasi a cikin wannan, ga imani kuma ga aikin ƙwaran, to ka tsere wa dukkan abokanan gabaki ɗaya. Babu wanda zai samu wannan abin, babu shakka face ya samu nasara. Idan Allah ta'ala ya baka wa'innan abubuwa guda biyu, to sai a ce mutum ya saurari bushara kuma daga Allah. Ma'ana idan Allah ya baka imani, ya baka aikin ƙwarai, to yanzu abin da zai biyo baya shine bushara. Allah ta'ala ya ce mana, wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri tahtaha anharun, zuwa ƙarshen aya. Watan kai wa wa'inda suka yi imani da Allah kuma suka aikata aiki kyakkyawa, to kai musu bishara da me, da gidan aljanna. Ashe duk wanda ya samu aiki kyakkyawa, ya samu imani, babu shakka wannan mutumi sai a ce hani Allahu. Saboda haka mutumin da baya sallah kan lokaci, babu shakka ba mutumin kirki bane, kuma babu shakka idan ya tafi kiyama ana mai mummunan zato a gobe kiyama. Domin idan sallah ba ta yi kyau ba cikin dukkan ayyukanka da za ka yi ko za ki yi, babu shakka sauran ayyukan ma ɓatattu ne, domin sai sallah in ce ginshikin al'amarin addini. Idan sallah ta yi kyau gobe kiyama, to duk abin da ya zo bayanta zai yi daɗi kuma zai kyau. Amma har idan sallah ba ta yi kyau ba, babu shakka duk abin da ya zo bayanta shi ma taɓewa zai yi kuma watsewa zai yi. Allah ta'ala ya azurta mu da yin sallah kan lokaci. Allah taimake mu.